Actually huyo mwenye mliona alikuwa anakula na watenda dhambi, hakukuwa Kristo. Kristo alikuwa ka spirit. Hizo ndio zilikuwa heresies of that days. Na John ndiye alikuwa anazigonga. So you have also to understand the context. So those spirits were there. Na hapa John anawauliza kwamba here you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ came in the flesh. Kitu cha kwanza, what he was addressing, it is this bodily form. Kitu cha pili alikuwa ana address, it had sinful desires. Meaning that Jesus Christ in this form, he could follow his desires, but he chose not to follow. It has always been a choice. Na tutazidi kuendelea kusoma. So John anawaambia kwamba every spirit that confesses that Jesus Christ did not come in the flesh is not of God. Hiyo kwanza ni very important warning. Ukipata mtu anakuambia kwamba Kristo alikuja na a prelapsarian nature, just know that that is not a spirit from God. Ama alikuja in unfallen nature, just know that that spirit is not from God. Na anaendelea akisema it is the antichrist, it is the spirit of the antichrist. Wherefore ye have heard that it should come, and even now it is already in the world. Ilikuwepo na ikakuja ikachochewa na mtu anaitwa Augustine. Na ikaendelezwa na watu wanaitwa Augustinian monks. Na ikaendelea mpaka ikafika mpaka kwa Martin Luther, ikakuja kwa mpaka Calvin. Na Calvin alikuwa a very na historia ya hawa watu, by the way, Calvin, Martin Luther walikuwa Wakatoliki. So as much as wali protest, bado walikuwa na Catholic doctrines, ama walikuwa bado na ideas za Catholic. Mtu kama Martin Luther, wengi tuna imani kwamba atakuwa mbinguni, lakini Martin Luther alikuwa ni mtu mwenye light. Hawakuwa na hiyo light sana. Na hata ukikuja kwa mtu mwingine anaitwa Calvin, alikuwa proponent of the original sin, a very ardent proponent wa original sin. Na najua kwamba tujazungumzia original sin ni nini. Najua kuna watu hawajaelewa what original sin is. What is the idea of original sin? Original sin, it's not what you believe kwamba Adam alitenda dhambi. That is not what original sin means. Original sin means wakati Adam alitenda dhambi, hiyo dhambi, kikitu kama kidhambi, kikakuwa in the generation. So everybody carries that guilt of Adam because of the original sin. And every child is born condemned to die. So hatujasoma hiyo original sin sana, tutasoma what it really means. It might not be what you believe what it is. So hao watu walikuwa proponents of this gospel. And even right now, although makanisa yaliyoanzishwa na kina Calvin na Martin Luther walidiscard the idea of original sin, bado inapatikana katika Ukristo. Na ni kama mti. Unajua mti inakuanga na mzizi. Na si mzizi moja tu, bali mizizi mingi. Unaweza ona mti umekuwa mkubwa, lakini bado iko na mizizi fulani.
So kwa Wakristo wengi unapata kwamba kuna mizizi ya hii original sin. Na hapa hivi John ndiye anatuona, anasema it is the spirit of the antichrist. Don't believe it. Ni utangulizi tu. Ningependa tusome Hebrews chapter 2 verse 14. Chapter 2 verse 14, Hebrews. Sijui nani amefika hapo, tuone nasemaje. Inasema hivi, Waebrania 2:14 inasema. Inasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Ili kwa njia ya mauti haribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Hapo tu. Yaani Ibilisi. Hapo. Kwamba as much as a child inherited the sinful desires. Na ndio tukapata mfano hapa. Pata mtoto, sijui kama mama washai, unajua ni mnazungumzia practicals. Mtoto anaponyonya umemshika ananyonya, alafu aone mama yake anakula. Mtoto ananyonya, mama yake akikula. Utapata mtoto ananyonya lakini anaangalia kitu mama anakula, na ataenda to an extent of trying to grasp what the mother is eating. Na ana grasp hiyo lakini bado hajaachilia matiti ya mama. Sinful ama selfish propensities. Now, hizo selfish propensities, ukikuja katika hii inasema it is sin. Kwa hii inasema hiyo ni dhambi. Lakini ukikuja kwa hii inasema hiyo haikufanyi kuwa dhambi. That is just an evil nature that you inherited from Adam. Na ndio maana tuliseparate hapa mbili, tukasema sin, it came with two things. Evil na guilt. Evil, mtoto kufanya hivyo si tabia mzuri, na mama ukiona kitu kama hiyo hufai kucheka. Unafaa kuongelesha mtoto asikie, umwambie wewe tosheka na ambacho unakula. So it is an evil. Mtoto anapocheza pale na wengine ndio mbaie toy, ama tuseme for example uko na watoto wawili, mmoja mbaie toy fulani na ingine unaweza wabaia toy. By the way, let us be practical, especially hata wakati tunapoishi. Learn from children. Wabaie vitu mbili zenye zinafanana kabisa. Wabaie zenye zinafanana kabisa na uwapatie watoto wawili. Na mmoja akuwe ni kama amefurahia na enjoy sana hiyo kitu na umempatia. Utapata mwingine na akimuona atasikia hivyo, atadhani that one is better than yenye umempatia. But ni vitu mbili zinafanana. It is practical by the way. Kama hujaiona unaweza fanya an experiment. Kwamba watoto umewabaia hii kitu mbili zinafanana na uwapatie zenye zinatoshana. Mmoja akishow happiness and enjoyment na hiyo kitu, utapata hiyo mtoto mwingine anashangaa, na kwa nini ana enjoy na hii sana? So anaanza kufeel envy. Anadhani kwamba hiyo yenye yeye mwenye anachezea nayo it is more better, ama it is better than yenye yako nayo, na ni vitu mbili zinafanana. Ama kwa mfano, ufanye mfano kama uko na watoto wawili.
Ubaie mmoja kitu, mwingine usimbaie. Kitu gani itafanyika? Mwenye hujambaia si ataonyeshana ubaya, si hata atalia. Kwa nini analia? Kwa mfano nikikuja hapa na nikuje na zawadi na nipatie rafiki yangu Njoro hapa, kuna mtu ataona wivu hapa? Hapana. Inalingana na wewe, inalingana wewe ni mtu aina gani. Mkristo hafai kufeel wivu, na ndio maana wanasema tuko na law namba 9. Usitamani 9 ama 10. 10. 10. Sheria namba 10 kwamba nikikuja na kitu hapa hata nipatie mtu, haifai kuamsha ile hisia za wivu. Haifai kuamsha hizo hisia za wivu. Kwa sababu ikiamsha hizo hisia za wivu zitaleta chuki. Kileta chuki italeta hata wizi, kazi wizi, ama wizi kienda wrong, ama theft gone wrong, inaweza leta kifo. So that's why tunaambiwa kusikwe na wivu. Lakini mtoto ukinunulia mmoja na uache mwingine, utapata mwingine anaonyeshana wivu. Why? Because there is this evil hapa. Sinful ama selfish propensities, ama selfish desires, ama sinful desires. Selfish, by the way, sin is selfishness. Selfish or sinful desires. Sin is, by the way, the root of sin is selfishness. So, sin is actually selfishness. Selffulness ama selfishness. This is a suffix. Selfish. Ish. So, sin is just selfishness. Ikujitakia. It's about you. It is your personal will. It's not the will of God. So, it is selfish desires or sinful desires. Did Jesus have sinful desires or selfish desires? That is a rhetoric question. Yes, he had. Wakati alipokuwa katika Getsemani na naomba, Yesu aliomba nini? Niondolee kikombe hiki. Kama ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. It was Jesus' will not to die on the cross. But the second part is what gave hope to the world. The second part, Jen? Bali mapenzi yako yatimike. So Jesus had a self will wakati alipokuwa tempted at in the Gethsemane, lakini alichoose to die on the cross. He chose God's will. And by the way, kama Yesu hangekufa msalabani, hatungekuwa na uhai. All creation ingekuwa in danger. Juu ingemaanisha shetani amewin na is to rule forever. So tunaendelea tukisoma Hebrews chapter 2:14 tumeshasoma. Tungependa tusome Hebrews 14 tusome 16. Hebu jaribu 16.
Soma 16 hapo. Hebrews 2:16. Inasema hivi. Hebrews 2:16 anasema, yes, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila hatwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hapo tu. Mzao wa Ibrahimu. Unapozungumzia mzao wa Ibrahimu inamaanisha nini? It is the nature of Abraham. He came from the seed of Abraham. All down to David mpaka ilipofikia Yesu Kristo. That is the nature that Christ took. And ukikuja katika hii hapa unfallen nature, na ndio maana tunapata the doctrine of immaculate conception. Nani ashaisikia kitu kama hiyo? Tunajuanga tu Mary Immaculate ama Immaculator. Unajua inamaanisha nini? Ndio maana nilikwambia gospel yako inafaa ikuwe na mashiko. Gospel gani una preach to the world? Because your gospel, it gives fruits to what you preach. Kwa nini Kenya tuko na churches mingi, lakini nikikompare na dunia mzima napata Kenya ni country yenye iko na dhambi mingi sana. Lakini kila Sunday tunapata kanisa iko hapo, iko pale. Kwa nini watu wengi Kenya, almost 70 to 80% wako kanisani, lakini Kenya, it is the most corrupt country in terms of corruption. Ni Kenya haiwezi aminika. Huwezi amini hata mwenzako. Iko na shida mingi sana ya dhambi. Kwa nini? It depends with the gospel. Wanaenda kupata gospel gani huko? Hii gospel inasema people are saved in sin. Saved in sin. Why saved in sin? Because your nature is sin. So you are saved in that nature of sin. But hii inasema saved from sin. Na tunafaa kuwa very careful. Unaweza kuwa you are a saved person in sin, depending on your life. Unaweza kuwa unaishi maisha ya saved in sin, when you are supposed to live a life saved from sin. So doctrine yenye ukishapata hapa the basic, ama the basics hapa hivi ndio ina determine which gospel you are preaching to the world. Ama the basic hapa hivi idea, ama the root of the gospel, it gives fruits to what you are teaching. Na ndio maana ukipata kwa hii unfallen nature of Christ inaleta kitu inaitwa immaculate conception. Ndio maana ukikuna shule mingi za Catholic unaona Mary Immaculata. What does it mean? Kwa sababu wanasema nature ama sin is the nature person has. Inamaanisha wala Kristo alipokuja katika hii dunia hakukuja na fallen nature. Hakukuja na fallen nature, ama angekuja na fallen nature na maanisha kwamba angekuwa mwokozi, kwa sababu already yeye alikuwa kwa dhambi. Yeye already ni dhambi, nature yake ni dhambi. Sasa wana avoid aje? Alikuja na unfallen nature.
how did it happen that Mary had to skip all the hereditaries ama heredity of the generation, na akakuwa immaculate, akakuwa a pure person, different from all of us, so that wakati alipopata ujauzito wa Kristo alikuwa mtakatifu, hakuwa na nature kama yetu, na akazaa mtoto ambaye ni Kristo mwenye hana fallen nature ama propensities. So ndio tunapata kwamba Kristo hapa alizaliwa na unfallen nature. But kwa Biblia tumesoma imeanza kuziweka dhahiri kwamba he is the seed of Abraham. Mary alikuwa tu kama wewe. Na ndio maana unapata katika doctrine za Catholic wamevenerate Mary ama Marian veneration. Amekuwa ni kama kiumbe fulani ambacho kimekaribia Mungu. Na ndio maana unapata watu wengi wanamuomba. It is the doctrine that you take to the world that matters. Ningependa tusome Hebrews chapter 17, tulikuwa tumesoma 17 verse 17. Nikimalizia nilikuwa tu introduction. Hatujasoma by the way. Kwa hii hatujasoma, hapa ndio kuna shida. Achana hata na hii. Hii tunaweza sema unaweza assume kidogo tuendelee hadi juu. But hapa usipopata hapa hauwezi panda hiyo mti. Usipopata hapa the nature of Christ, usipoipata hapo hiyo mti, it will not make sense to you. So hiyo verse 17 nasema ndio hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Katika mambo yote apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Kwamba kwa mambo yote Kristo alifanywa kama sisi. He was given fully our nature. This is just basically the introduction of the Bible verses. Tutakuja kuendelea kuzisoma zaidi. So, the basic tenets. Sijui kifutio kiko wapi? Na insist kwa hii kwa sababu wakati Uadventista ulianzishwa in 1844 ilipatiwa watu ambao walielewa gospel ya dunia ama gospel ya Kristo ambayo inaokoa. Na kwa nini nina insist sana? Watu wengi tuko katika Uadventista lakini hatujui historia ya Uadventista. Waliamini nini? Kitu gani waliamini? Tunapozungumzia kwamba walibadilisha imani kivipi? Ni vitu gani walibadilisha?
It's not only the Trinity, by the way. It's not about the Trinity. Yes, Trinity waliintroduce wakaingiza vitu. Lakini imani tunazozungumzia walibadilisha. Ni imani gani walibadilisha? Tunapozungumza kwamba walibadilisha imani, tunazungumzia in the years 1946 45-46 to 1950s. Walipochapisha kitabu kinaitwa Questions on Doctrine. Questions on Doctrine. Walipochapisha kitabu hicho, ndio walikuwa wamebadilisha imani. Trinity is just a fruit of in 1919 ndio walianza kuingiza the Trinity. Hapa hivi wakabadilisha imani kamili, na ndio sasa Uadventista ndio huko kama saa hizi. In 1940s kuanzia 1844 ama kuanzia 1844 to 1846 hapo, Uadventista walikuwa na believe sin is choice and it is a biblical belief for that matter. Ukatae ukubali, hiyo ni shida yako. Kuna mtu anaitwa Martin Rea, na mwingine alikuwa anaitwa Barnhouse. Wao ndio walichochea kukabadilishwa imani, wakaleta kitu inaitwa sin as nature. Kutoka hapo unfallen nature of Christ, wakabadilisha mambo na sanctification na justification, wakaziseparate zikakuwa mbili, wakabaki na justification alone. Justification alone. Wakasema hapa people can never attain perfection of character. Not possible. Na ndio ikaleta confusions mingi katika Adventista law of God, SOP, Sabbath, judgment, 1844, sanctuary, ukakuwa na question marks, vitu kama gani na mingi tu hapo. Standards, ukakuwa na vitu 144,000, ukakuwa na questions pia hapo. But in this gospel kila kitu na flow. Unakuja hapa hivi unapata unfallen nature, fallen nature of Christ, sanctification, justification, and sanctification zinaendaka pamoja, na yote ni 100% God's work. By the way, it is 100% God's work. Hii nasema sanctification is 50% yours, 50% God's work. But hii ni 100% God's work.
perfection of character possible? Not nature, not perfection of nature, but perfection of character. Najua kuna watu wanaitwa holy flesh. Na utapata vitu vingi zina flow poa. Law of God, judgment. Started in 1844. Hiyo doctrine itasimama. Ukizungumzia Sabbath, why is it a mark of God's people? Itasimama.